I would like to ask, I would like to ask, first of all, you explained you have a really interesting selection or concerns that you have listed here, and they're really wonderful ideas. And you were very clear in terms of your commitment of what you want to do. The one thing that I highly recommend that from now on you have to make sure that you have a north arrow here in relation to your drawing, because as you were trying to explain the west overhang for shading, which is really a wonderful idea, or the setbacks or the north wind windows. I have no idea how to relate to this plan. But in saying that, I'm sure you girls have sat down and thought about it very cleverly. I think you have a lot in your plate here, a lot of interesting suggestions, design suggestions. And I think this is a project that you try to explain the experience of the human in this space in terms of orientation, in terms of movement, and so on and so forth. So what I would like to do in the next class that to put this in a proper plan on the site, the measured site, the actual site, and bring this idea in graphically to show how the building actually works in terms of connection to the Bagh Babur and then connection to the river or going over the river, or could this bridge over the to the Bagh Babur be continued over the Kabul River? How all that works, and I think you have an amazing opportunity to look into the composition of the overall plan of massing in terms of whether it's a one floor or two floors. There's one floor plus two floors. It's not clear yet. I know you have given an indication of where the building is, and I can understand, and thank you for that. But still, this plan has to be really expanded into the actual site that I have given you girls, and explore the position of this building in terms of what happens to the spaces around it, what happens to the road now in terms of the connections and entrances and all those components that we're talking about. Anyone else? آه، بله ما نیدی میخواستم اجازه بدن استاد معین راستی سرجان بسیار خوب موضوعات را در مطرح کردن که ارتباط میگیره به اطراف. من یک چیز پیشنهاد میکنم که the site is not only the triangular shape that is given to you, which has a 45-meter length on one side and about 63 or 64 meters the other two. Your site is, on one side has the busy traffic road of Chelsutun. On the east, on the west, there is the river. And I think some of the schemes have considered. But also do not forget that your site is part of the Bagh Babur. So it is becoming part of the Bagh Babur. And it has to relate to Bagh Babur. So in your site plan, I think you should at least show the western part of Bagh Babur so we can see what is on the other side of the road. And when you have a connection with an underground tunnel or a bridge, when it goes to the other side, what happens to the other side? That has become part of your design. That has to be part of your design. Otherwise, it's not going to work. I mean, you make a connection, either bridge or tunnel. When people go there, what do? Where do they go? Are they going to be outside? Are they going to be inside of another building? How is it related to the garden, to the sidewalks? So I would suggest that they expand your site plan a little bit bigger beyond the street on the other side, which is Bagh Babur, and even beyond the river on the western side where there is a housing community or neighborhood. I saw someone drew a bridge crossing over
the river coming from the others. I think that was a great idea to connect that neighborhood to the center, and then the center connects to the Gordon. جزء Najim مثل John, معلومات I'm sorry. Najim John, I'm really glad. Thank you for bringing up this issue of connection between the building and the Babur, which both projects have shown where they start, where the anchor is, and that's fine. But your question is so critical. Where does it land? Does it go through the wall? Does it go over the wall? Does it go over the road but lands on the sidewalk? Where is it? And I really appreciate your concern, because that is really important. It's not just this. It's not just this and just talking about it. But as soon as you have a connection this way or that way, you're talking about the context now. You're talking about what's happening. And the other thing is that while you were talking about that, I was thinking about that if this bridge is going to Babur, what would happen if they start thinking about that bridge continues over the Kabul bridge as an option? I'm not saying this is what they should do, but they can only in the next round, hopefully next week, they will have a proper site plan and show some sketches of how we see three-dimensionally, because the building is not flat, it's not two-dimensional. Okay, استاد sorry. مهدی wait. اجازه بدین منجان ببخشید. Go ahead. بله ما یک میتونین که وایدا جان صبر کن. شما میتونین در این سلاید اول برین. This one? خب یعنی بله اینجا همی چیزی که در پروژه پیشتر کسی که سبمیت کردن و پرزنت کردن اونو موضوعات در اینجا تقریبا حل شده. یک بلاک گرفتن، هنوزم lack of dimension است. ما در این پلانتون بسیار یعنی راضی هستم از اینکه چیزی که شما در اینجا کردین یک اقلا یک ساعت در نظر گرفتین. استادا راجع به برج گفتن همیشه کوشش کنین که در پروژه‌تان بسیار پرکتیکال باشین. یک جای شما گفتین که این برج امی دریا 40 متر است. در قسمت نمرایی که میگین بسیار دقیق باشین. نخیر 40 متر نیست. اگر شما در گوگل مپ هم ببینین این نصف اونمو 45 متر است که استاد مهدی رسم کردن و ما خودم هم که دایمنشن کردم در حدود 20 یا 15 متر است. ما در مو اسکیچ های خودم امیر ما نشته کردیم 40 متر نیست. و دوم راجع به این پل که کلگی بسیار اکسایت شدن، اما پرکتیکالیتی ازی ما براتون میگم. آیا شما دیدین که در اون طرف دریا خانه ریایشی است و دیوال اولیشان right at the river، دیوال سنگی است و اونجا شما ای پل نمیتونین داشته unless که شما یک پل دد اند بسازین، تنها صرف به خاطر ازی که برین در سرش بشینین و دریا را سیل کنین. ای برای عبور و مرور استفادهش را نمیتونه. اینی پرکتیکالیتی سایت است که شما همیشه وقتی که یک آپشن یک فیچر که دیزاین میکنین چهار طرف ساحه را ببینین که آیا چی امی پل ما یا امی راه ما یا امی چیز کار را که میکنیم چی ابستکل داره در اون طرف. این بسیار مهم است. در سلاید 5 برین استاد، همی که یک آیزومتریک بود. خب اینجا ببینین شما این سایه تان که رسم کردین از سایه اول و از سایه استاد میدی و از سایه گوگل فرق داره. یک right angle triangle است، در حالی که ایتو نیست، یک سیمتریک است و از امو خاطر ای دریا که رفته باز یک زاویه خورده در اونجا. نخیر بله اینی خطره که استاد میدی رسم میکنن. سایتون به این شکل است. شما be consistent with the site plan everywhere. وقتی که شما بلدنگ هایتون دیزاین میکنین در سایت صحیح باید باشه. همیشه باید که consistent باشین و بازم forget نکنین بار اسکیل forget نکنین، فراموش نکنین بار اسکیل بسیار مهم است. اینجا میبینین که ساحه perfectly یک symmetric
تراینگل است، اما در اسکچ های شما یک رایت انگل تراینگل است. من اینم قدر خواستم که بگویم و نورت ایرو بسیار مهم است از نگاه هر چیز. فقط بی پرکتیکل ایدیای ای که در دریا میشینین و یا کشتیگاست بسیار مقبول است. کارت کیبل من نفهمیدم که آیا ای در باغ میره یا ای در سر کوه توپ میره. ایره باید واضح بسازین. اما اوورال ما که امی شیت اولتان ما امپرس هستم که شما فهمیدین که اول از یک بلاک شروع کنین. تشکر. تشکر. Umayyan John, بسیار تشکر. اه، Can I just follow just one comment? I think Umayyan John, you clarified the issue of this bridge. Maybe you're absolutely right. As they move forward to the other side, it's all private houses. They cannot do. There's an opportunity that they can explore. They say, okay, if this is my building, perhaps the bridge is part of my building. Perhaps the bridge is a place of going and visit. Maybe it's the gallery. Maybe it's the place they eat. Maybe it's the place of information they go and at the same time have an access, visual access to the both sides. I think the opportunity is there, but you clarified it so perfectly when you said the word practical. But at the same time, you mentioned the bridge can be used for a part of this visitor center. That's great. Thank you. با من اجازه هست که من بتم صبر کن استاد ویدا. امی مپ هم شیر کردیم، شما میبینین مپ باغ بابره؟ You share in this one? No, I don't have it. Okay. ما میبینیم. Yeah, it's a map of the city of Kabul showing Kabul. نمیبینه؟ با تنها بابره میبینم. میبینم. گوگل مپ چی زدی نجیب جان؟ You just said باغ بابر in گوگل مپ رو آورده میره؟ بله. برای که اگر دخترها آروکت استفاده میکنن بسیار آسان است که ایره import کنن this map. Import into AutoCAD, raster image, bring it into CAD, scale it, and then start working on it. بسیار خوب. مقصدم این بود که اگر مپ دیده میتونن کلگی، سوال مدعی است که این طرف سرک 40 ستون شما ببینید در باغ بابر بعضی تعمیرهایی است که ما شما نمیتونیم او را تخریب کنیم. برای که فکر میکنم که اینی تعمیر یک تعمیر است که نو ساخته شده. نمیفهم که اینی چی است. نمیفهم که چی من اشاره میده، یعنی کرسر ما ای چی است. فرض کنیم او یک احاطه است که او یک اولیگک است در داخل باغ بابر، اون یک زیارتک است. خب سوال در است که اگر ما برج میسازیم، به طور مثال یک کس نشان داد که ما برج اینجا میسازم، نه؟ خواهی بیگ برج کجا میره؟ و یک کس نشان داده بود که ما تانل اینجا میسازم، خواهی تانل به اینجا میه، یعنی برای من فکر میکنم بسیار مهم است که شما این طرف در سرک 40 ستونه که مربوط باغ می باشه خوب مطالعه بکنن که یا برج یا پل که میسازن یا زیرزمینی که میسازن به کدام نقطه میره و در اون نقطه با شما چی باید بکنن. این یک مقصد می بود. سوال دیگه است که استاد مولوی گفتن که این طرف اگر برج میسازن خانه هاست. بله راست میگن، اون طرف خانه هاست. اما به تو یک پروژه امکان داره که آدم بعضی خانه ها را چی کنه؟ اوپن بسازه، مثل که ما در این قسمت میخواستم معلومات اجازه میتن؟ فکر میکنم بعضی دوستا یک حس ششم برشون پیدا میشه. من یک خبر بسیار خوش میتونم بر شما که از پل گذرگاه میرین از شرق به غرب، این پل دست راستش هم سرک است، دست چپش هم سرک است. دست راستش میره اتومات به دریای به سرک دالمان وصل میشه، روبروی فابریکه حجاری. دست چپ ازی فقط که میرین شما راست میرین به دیدانا که او سرک دیموراد خان است. بین سرک و دریا یک استریپ بسیار کوچک است. اینا فعلا شارواله صدای ما میشنوین؟ بله شارواله پلان کرده که اینا کل فشارشون فقط هم سرک است.
اینمی استرپ هم میخواین از بین بردارن. سرک هم کلان کنن، دو طرفه بسازن و دریا هم کلان بسازن. خب همین دست چپ که دور میکنن شما از پل، اینمی سرک کسایی که بلد است به نام سرک دیمراد خان است که میبره در دیدانا از جنوب، از شمال به جنوب، و بین از این سرک و بین این سرک بسیار تنگ است، گرچه اسفالت است. با این سرک و دریا بسیار کم فاصله است، یک استرپ، یک فیته و یک چیز است. اینا میخواین این فیته را که دست چپ است به طرف دریا، این از بین ورد دارن، دریا را وسط بتن، دریا را میخواین که بلغزانن به طرف غرب، کما که بلغزانن یعنی شفت کنن و دست چپ دیوال کنن که به طرف شرق است. و امی سرک هم دو طرفه میسازن، یعنی این طرف امی خانه کلش تخریب بشه. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. خب من فکر میکنم یک آیده‌ای که داشتین او شاید تست ششم بر از اونها یک مفکوره داده باشه. All right. I think we had a good discussion. Any comments from the students? I'd really like to hear from Elder John and Leda and the rest and about both projects. Yes, Leda John, go ahead. Leda, you had your hand up. ببخشید استاد، سوال من از استاد مهرانگیز بود که اونا گفتن که ما میتونیم نقشه را از گوگل مپ مستقیما در اتوکد هم رسم کنیم. نظر به اسکیل چه قسم امور میشه دوباره یک بار تشریح کنن؟ هزار دفعه جان. ما یک سال و نیم سال است که کد درس نمیتونم، یک کمک کن شدیم، اما میادم است که مپ گوگل مپ بگیرین، سیف کنین از JPEG or PDF, however. Keep it saved up in your computer or PC. Go open AutoCAD, go to File, Export or Import. Sorry, not export, import. Import, یک window open میشه raster image. Take the raster image, که میزنی pick the map, the Google map, it brings it on AutoCAD. It puts it on the user interface. وقتی که it's there, یا خط 10 feet بکش, just 10 feet, و go and scale that drawing with that 10 feet, and then it'll scale. وقتی که میری to scale, and then برات نشان میده how to scale. اون رو وقتی که سایت scale در سر AutoCAD داشته باشن, then you can do your planning, your blocks, your circulation, everything on the site, scaled and no issues. اگر problem داشتی باز let me know and I'll guide you guys. استاد میرانگیز با ارتباط از امی انفورمیشن تان، آدوکاد من نفهم که آدوکاد چند شما استفاده میکنین؟ The last one was 2324. Yeah. Map export کماندش است وقتی که شما میزنین برای شما تمام مپای GIS هم میاره و مپ گوگل ارت استفاده میکنین، راسن در سر پروژه تان میاد. شما هیچ اصلا ضرورت ندارین که خط هم رسم کنین. بعد از او باز میتونین که بله و اگر شما چی کمک ما را کار داشته باشین در این قسمت ما برای شما فقط یک کماند است که مپ اکسپورت. بله تشکر. Anna, you learn something every day. Anyone else would like to make a comment or about the project or anything? Roy Kazumi, yes, you do. Let me bring this up for you. Please do. Thank you. Yes. You want my your wisdom. Your wisdom. It's a penny worth of comment. That penny weighs tons of gold. Yes. Yes, I think
Yeah, I think what I want to say, it has already been said by all of you. شما ما فکر میکنم که همی elementai river و bridge و اینا را بسیار خوب است، یک کانسپت خوب است. در او کامنت های اولم گفتم که را باید مد نظر بگیرن. یعنی المنت هایی که شما مد نظر گرفتن، این کامپوننت های بسیار مهم پراجکت شماست و بسیار خوب است که را شما به اصطلاح لیست کردن و سکچ کردن دیگه کردن. ولی به صورت عموم این دیزاین شما یک شکل پراکنده داره، یک انسجام نداره. پلان باید که یک انسجام داشته باشه، یک نظم داشته باشه، یک بافت داشته باشه. اینمی موضوع مهرانگیز جان پیشتر گفتن که کانسپت، خب اینمی کانسپت است دیگه، کانسپت ما میخوایم. شما المنتای کانسپت دیفاین کردن بسیار خوب است، ولی یک انسجام نداره، یک پلان ندارین، یک کانسپت ندارین. کوشش کنین که اینا را به هم طوری نظم بدن که باعث یک به اصطلاح یک کانسپت شناخته شده و واضح باشه کانسپت شما. در سه برج که میگن این مثلا ضرور نیست که برج به اصطلاح فانکشنال باشه که از این طرف به اون طرف برن. میتونه که بسیار تیاتریکل باشه، یعنی نمایشی باشه. امی که مردم میرن سر این برج خودش یک کوالیتی داشته باشه که باعث یک پلیس به اصطلاح، باعث یک جای مردم پیشتر که شما میگفتین که human experience. How do you experience nature here? How do you experience water here? How do you experience I mean, your own experience that you are walking here, connecting to the site components and context. So it is very important to make it live, to make it speak. کی باید که گپ بزنم را شما به اصطلاح فارسی قصه خدا بگن دیگه. You have to have your story, okay? Yes, همین absolutely. I کانسپت agree. که هست یک ستوری است. شما از چی نترسن؟ از اینکه این ستبک است و این چند متر است و این چیز، اینا را بمانید پسان ما جور میکنیم. حال این موضوع اکسپریشن است، اکسپریشن خود کانسپت شما، امی کریتیویتی شما که اینجا یک چند نفر میآید بگوین واو، you know. امی مقصد از است که کانسپت شما گپ بزنه، کانسپت شما قصه خود بگوه. دیگه ما چیز ندارم، بسیار شروع اعلاست، موفقیت میخوایم برای شما. در سه کنکشن باغ بابر نجیم جان صحبت کردن، این بسیار مهم است. در اون طرف بالا اگه ببینن این موزیم که است، موزیم قالین است، اونجا اصلا انترنس خود باغ بابر هم اونجا است که مردم میرن و تکت میگیرن، از اونجا داخل میشن، داخل موزیم میشن، باز بعد از اون داخل باغ بابر میشن که می خود موزیم مثل یک انترنس واریست. دیگه من نمیفهم که این سایت یک ذره آف است از او انترنس که اینا حال دارن. میتونه نجیم جان که گفتن که اگر شو که به مو
زیارت جایی که زیارت است اونجا یک اوپن سپیس است، اگه ای با اونجا کنکت شود که یک ذره مستقل باشه، از اینجا راسن به باغ داخل شون. تشکر شما. تشکر استاد کاظمی. ما بازم سوال خودمی تکرار میکنم که آیا این ویزیتور سنتر یگانه نقطه دخول و خروج از باغ بابر می باشه؟ یعنی که تمام به 4 طرف باغ بابر دیگه بسته است، هیچ کسی داخل شده نمیتونه غیر کسایی که کار میکنن. کسایی که ویزیتور هستن باید به این سنتر بیان و از این سنتر اینا نقل کنن، یا از طریق برج یا از طریق تانل. این سوال ما درمی بوده، اگر ما دو انترنس می داشته باشیم پس ضرورت به این سنتر چی است؟ یعنی اگر دیگه وجود می داشته باشه. نجیم جان، ما چون یک بابر جاتم لحظه یعنی مقصد من ایتون فکر میکنم که نه، اینمی یگانه انترنس به باغ می باشه، دیگه هیچ کسی از هیچ نقطه دیگه داخل باغ شده نمیتونه غیر کسایی که موظفین کارگر هستن. مردمی که برای ویزیت میاین باغ ببینن در این سنتر میاین، از این سنتر تکت میگیرن، سیل میکنن اگزیبیشن، کتابخانهش، تاریخش، استورایش، و از این نقطه داخل باغ میشن و پس به این نقطه میاین، از اینجا خارج میشن. ما تو یک چیز اگه تو دیزاین نشوه بازی سنتر باز اما اهمیت خود از دست میده. یعنی چی به کار میاد وقتی که دیگه اینترنت هم واز باشه با یعنی شما تنها در هر جایی که میرین از یک نقطه داخل میشین و از اون نقطه پس میبرین. I think students got some amazing and valuable information and comments, and they have to really get into developing the concept rather than just bits and pieces of spaces. I think they have the seed of idea and a lot of options that hopefully we will work with them to take it to the next level. And I do agree with the comments regarding the where it lands. If it is a bridge, where does it land? Does it land in this spot here, or does it go somewhere that is not supposed to be free of conflict? For instance, the way this is drawn here, I don't know what's happening here, what exists there. And I think students have to really do a clear research. Or all of a sudden the bridge says that it's going to go an angle and lands here. The anchor is still in your building, but it lands somewhere it's clear. Or it lands on a sidewalk. And I think the other thing Najim John indicated, which is quite important, is if this is going to be the gateway to the Baobab Babur. So they come through here and they buy their tickets or whatever, they get into the building, or they just cross the bridge and go to Baobab Babur. So I think there's a lot of really wonderful ideas happening, and they have the opportunity to really develop this to the next level. If anybody wants to say anything, otherwise, thank you everyone. And I think it's من میخواستم یک معلومات بدم که چون ما تو باغ بابرم رفتیم و دیگه 12 سال همیشه در 100 متری از این خانه ما بود. یک مین انترنس داره که کلگی تکت میگیره و میره و میبره و 2 راه دخولی دیگه هم داره باغ بابر که یکی پولی مین انترنس است و یکی هم در قسمت بالایی است که کسایی که موتر داره از اون طریق میره. یعنی از پولی از یک سرک که باغ بابر ختم میشه به سمت شرق یک سرک میره داخل که باز اونجا باغ ملکی قصر ملکه هم است. لیکن اگر این به شکل کامپلسری شود که یعنی جبری که هر کس میخواهد در باغ داخل شود از طریق همی پروژه داخل شود، باز راه خروجیش از جایی که فعلا مین انترنس است او راه خروجی شود. این امکانش هست. تشکر جانم. Or perhaps the bridge can be get into and then tunnel could get them out. I don't know. Yeah. You explore.
خب راه Explore خروجی ideas. یک مشکل چی را داره؟ نه مثلا که یک کس چیت نکنه، نه مثلا اون کسایی که میخواین از باغ براین کسای دیگه بازدوج بدون تکت ندارن، نه این مشکل I هم think هست. اگر there's کسی یعنی در خودی بازی رو بیشتر نمیتونه. نه وقتی که از این طریق خب ببینید شما ببین. کسی که میره از راه انترنس میره، از نه طریق نه شما میره، از آه. طریق می پروژه میره، برآمدنش از دیگه را میشه. خب امو رای برآمدن باز کی کنترل کنه؟ یک نفر میبره یک دیگه داخل میشه. یعنی وقتی که این کارا در امریکا هم هست. شما مثلا در یک باغ تنها یک انترنس، من فکر میکنم که نه، اینمی یگانه راه دخول به باغ باشه و یگانه راه خروج هم از باغ همین نقطه باشه. I think, Najim John, you have a good point, because it's not just coming into the Bar Babur, also it's the engagement of public to learn. Yes. It's a learning place, to come back and have a cup of coffee, sit down and work on their laptop or whatever it may be, and explore the miniature Bar Babur, because the site has quite a bit of space. That could be a place to sit and look at the river and contemplate. And that's why we're talking about human experience. And I think most of the buildings that we see nowadays, they're just buildings, they're containers. People go in, people go out. Rather than say, okay, I really want to sit here and reflect about what I have been through this beautiful garden of Bar Babur. And what did I learn? Maybe took some photographs. Maybe you want to sit down and look at the photographs you took. Maybe you want to send it to a friend. I don't know. I think those are the experiences that students have to really, really look and think about it. And then their ideas start flourishing. Yes, Tubajana Khan, go ahead. بسیار تشکر استاد میدی. میشه که there's two idea, a culture center. We could use this as a culture center or a visitor center. So that could be totally two different idea. And for if this a culture, if it's as a visitor center, then we don't have to explore the other side of the river because it's a visitor center to Bar Babur. Then we can add the view and the human experience of the river and stop there, and we don't have to interfere or anything in this neighborhood area. Only we use it, yes. And the other, if and also as a visitor center, which Aghay Walid John said, in here we enter through all these in a garden or in a place or like in Disney area. There are all these gates, and when you come out, there's nothing. Nothing. So it makes it easy. Also the center should have its own identity. As if it is a visitor center, that you come in, you don't just come in and go to the bar. You say, okay, I'm going to come in and enjoy this place as it is. It's a center, it's a place of learning, it's a place of meeting people, it's a place of, enjoying the little garden maybe. There's a fruit trees there or whatever it may be. I think students have to start developing some ideas or some stories about what place could be. Once they start establishing that, then it becomes easy for them to design the building. Also, it would be very helpful if they can, one or two of them can actually visit the street, and the possibility. And exactly. And record that. And record those views, those amazing views. You're right. I wish human could fly. I would be the first one flying there. I wonder if they're allowed to use a drone. Walijan, are they allowed to use a drone? بله اگر اجازه بگیرن درون اجازه میتن. بله بله اگر شما پرمیشن داشته باشن درون اجازه میتن. بله. Okay, students. مطمئن شود که به خاطر مسائل امنیتی و سکیوریتی و گپاش اجازه بگیرن. بله بعضی وقت ما در بعضی پروژه مهمانا داشتیم، باز اونجا درون آوردن، همون مراسم افتتاح اینا رو درون گرفتن. Awesome. تشکر. All right, thank you everyone. I really appreciate your comments. Good luck Thank you to everybody.
It was Midi very Jan. beneficial for the students. Midi Jan, Thank if you I all. could talk to you for a Thank second you. after this. Midi Jan. Yes, yes. Monday Okay, was students, Monday, maybe no please mamara, leave. but it's okay. Students, please Mubashir. leave and we have our secret talks. So It's not secret, but I know. All right, everyone. Take Thank care, you. students, and ما all در the این best. سکرت هستیم یا نیستیم؟ It's Amazing. just about the project, I and Midi Jan. Okay, that's fine. I'm trying خدا to حافظ. schedule. Okay, everyone, students, disconnect your connections. Yelda, disconnect. Frishta, disconnect. Selena, disconnect, please. Amina, disconnect, please. I think they're sleeping. Anyway, it's no big deal. I just want to see if next week I could do some presentation about this project, and if it could be helpful. Sure. And This project means the visitor center. visitor center, yes. Perfect. Yeah, Why not? I think it would be helpful for them to have some, idea. I realized in the other previous classes they were good. Yeah, But yeah. this class they were a little off. Yes, Please yes. correct me if I'm wrong. No, you're if absolutely you- right. Yeah, if you have time, I will be more than happy to just present what I have, Okay. step by step, and then we can take it from there. That's a treasure. Really, Oh, that's a thank you. treasure. Thank you Thank so you. much. Thank You you have very been, much. and that's what I'll also like to develop their thinking and how they develop their idea. They encourage me to think about a lot of things. That's really wonderful. Absolutely. You will hopefully present it right at the beginning of the class, At the beginning. and yes. I'll stay in touch with the students and let them know about the schedule. And also I will email things that I have, so we will be familiar with Perfect. what I'm going to Perfect. show. All right. Thank Thank you, you very much, everyone. Tuba It was John and wonderful seeing you. Merengues John and Najim John. Thank you so much. تشکر از شما. ویکند خوش. ما خو سبا سفر دارم انشالله. I'll Safe. see you guys on. Safe trip. Thank you. خدا حافظ همه. مندی خب پس میرنگی جان. بله. Sunday بخیر پس میایم. I don't know what time, but yeah, Virginia. Virginia, I'm close to Virginia. Let's meet up. Cousin Morsish هست. Whoa, we're the wedding is in Vienna, Virginia. Vienna, yes. Yeah. Yeah, close to, yes. Thursday, yeah. Friday, Saturday, Sunday, and then Sunday around 8, 9 o'clock. I wish we could meet up. Sunday we're going to be brunch at Lapis. Come and meet me. Lapis. By the way, Merengues John and Tuba John, you guys come to New York once in a while. Let me know. I was in New York. Yeah, I know. Next time. Next time, yes. Next time, I love to meet everyone. All the best. Tuba John, I'm going to text you. Please do. You'll be my guest. The Lapis, actually, as Dr. Momoy Timur John, they own the restaurant. It's an Afghan restaurant. Lapis, yes. Lapis, yes, Lapis. Yeah. Shamim John or Zubair John, they're cousins of my husband. Yeah. Oh, okay. All right. For brunch, you are welcome to come in and see us. Sure. Please send me the everything. I will communicate with you. Thank you. Have a nice weekend خوش. باز می‌بینیم.